विद्यार्थी मित्र नमस्कार. आज आपण इयत्ता 10वीच्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट फर्स्ट मधील चॅप्टर फर्स्ट ग्रॅव्हिटेशन या चॅप्टरमधील ग्रॅव्हिटेशन या कन्सेप्टबद्दल माहिती घेणार आहोत. तत्पूर्वी आपण या कन्सेप्टसाठी आवश्यक असणाऱ्या काही मुद्द्यांची चर्चा करणार आहोत. यासाठी तुमच्या पुस्तकामध्ये पेज नंबर फर्स्टवरती कॅन यू रिकॉल यासाठी काही प्रश्न दिलेले आहेत, त्याचे आपण उत्तर पाहूया. व्हॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स ॲक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. एखाद्या वस्तूवर समजा आपण बल प्रयोग केलं तर काय परिणाम होतात याची आपल्याला माहिती घ्यायची आहे. आपल्याला माहिती आहे व्हेन वी अप्लाय ऑर ॲक्ट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट then it changes its speed as well as velocity, its initial position change, its direction change. If we take a soft substance or object like a spherical clay or mud, it changes its size and shape. If you take a cricket ball, if we hit a cricket ball by bat, it changes its direction as well as velocity. एखाद्या वस्तूवर समजा बल प्रयोग केलं तर एखादी वस्तू समजा अचल अवस्थेमध्ये असेल तर ती गतिमान होऊ शकते. एखाद्या वस्तूचं आकार बदलू शकतो. एखाद्या वस्तूचं वेग बदलू शकतो, त्याची दिशा बदलू शकते. सेकंडली, व्हॉट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फॅमिलियर विथ. We are familiar with electromagnetic force, nuclear force, and gravitational force. What do you know about the gravitational force? According to ninth standard, we have to know gravitational force is a universal force. It acts on any two objects in the universe. Let us now we want to see what is gravitation. The phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in a horizontal direction? सफरचंद पडल्यानंतर ते बरोबर परपेंडिक्युलर डिरेक्शन खालीच का पडतं, ती इतर दिशेला का जात नाही यासंबंधी न्यूटन विचार केला. आफ्टर मच thought, he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself, and its attractive force must be directed towards the center of the earth. The direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple, and thus apple falls vertically downward. The force of an apple on the tree is towards the center of the earth, that is, along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. The figure also shows, figure 1.1 shows the gravitational force between the earth and the moon. The distance in the figure are not according to the scale. Newton thought that the force of gravitation acts on apple on the tree at different heights from the surface of the earth. That is, we conclude that the earth acts force on any object which is present on the surface of the earth or which is present away from the earth. This force is called gravitational force, and this phenomena is called gravitation. Now, now we want to see force and motion. In previous concept we have to see that what is the effect of force on the object. If there is a stationary car and if we apply force on it, it gets changes its original position, it start to move. Therefore, we have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object. एखादी वस्तू गतिमान अवस्थेमध्ये असेल तर तिला
थांबवण्यासाठी किंवा एखादी स्टेशनरी स्थिर अवस्थेमध्ये असणारी वस्तू जर आपण त्यावर फोर्स जर ॲक्ट केला तर ती वस्तू गतिमान होते, म्हणजे तिची मूळची स्थिती बदलण्यासाठी आपल्याला फोर्सची आवश्यकता असते. नाऊ व्हॉट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ही आता 9वीच्या मागच्या वर्षी 9वीच्या अभ्यासक्रमामध्ये आपण लॉज ऑफ मोशन बघितले. त्यापैकी ते 3 लॉज आहेत. पहिला लॉ जो आहे तो म्हणजे म्हणतो लॉ ऑफ इनर्शिया. त्यानंतर दुसरा लॉ जो आहे तो लॉ ऑफ मोमेंटम आणि तिसरा जो लॉ आहे तो आपण ॲक्शन इक्वल टू रिॲक्शन. आपण ते 3 लॉज बघूया. पहिला लॉ जो आहे तो बघा इकडं की an object continues to remain at a rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. म्हणजे एखाद्या वस्तूवर जोपर्यंत असंतुलित बल क्रिया करीत नसेल तोपर्यंत ती वस्तू जर अचल अवस्थेमध्ये असेल तर अचल अवस्थेमध्ये राहील, किंवा एक समान गतीमध्ये असेल तर एक समान गतीमध्येच राहील. त्यानंतर आपण दुसरा लॉ बघायचा आहे. तो दुसरा लॉ बघा इकडं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. आता मोमेंटम P इक्वल टू एम इंटू व्ही, मास इंटू व्हेलॉसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स अँड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डिरेक्शन ऑफ द फोर्स. या ठिकाणी मोमेंटम संबंधी आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. त्यानंतर तिसरा जो लॉ जो आहे त्याला आपण ॲक्शन इक्वल टू रिॲक्शन म्हणतो. एव्हरी ॲक्शन फोर्स हॅज अन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन फोर्स विच ॲक्ट्स सायमल्टेनियसली. म्हणजे दोन्ही बाजूकडून असणारं जे बल जे असतं त्या बलाची परिमाणं समान असतात, परंतु त्यांच्या दिशा परस्पराशी भिन्न असतात. समजा एखाद्या भिंतीवरती समजा आपण जर हात मारला तर जितक्या जोरात आपण फोर्स ॲक्ट करू तितक्या जोरात काय होतं, विरुद्ध दिशेनं फोर्स ॲक्ट होतं. म्हणजे या ठिकाणी ॲक्शन इक्वल टू रिॲक्शन, ज्याचा उपयोग आपण अग्निबाणाच्या उड्डाणासाठी करतो, किंवा बऱ्याच वेळा रस्त्यानं जात असताना टांगाने घोड्याचं आपण उदाहरण घेऊया. घोड्यानं प्रयुक्त केलेलं बल त्याचा इफेक्ट म्हणून काय होतं, टांगा पुढं ओढला जातो. किंवा बऱ्याच वेळा नदीकाठी असणारी जी काय होडी असते, होडीवर समजा आपण बल प्रयुक्त केलं तर तितक्याच परिमाणाचं ते विरुद्ध दिशेने बल प्रयुक्त करतं. अशा रीतीने हे न्यूटनचे 3 लॉ आहेत. त्यानंतर आपल्याला सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स बघायचं आहे. आपण थोडं गोफनचं उदाहरण घेऊया. आता गोफन म्हटल्यानंतर त्यात एका कडला दगड बांधलेला असतो. दोरीच्या एका टोकाला दगड बांधला असून एक टोक आपल्या हातामध्ये असतं. मग आता इकडं टाय अ स्टोन टू एंड ऑफ वन स्ट्रिंग, टेक द other end in your hand and rotate the string so that the stone moves along a circle. As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards the center of the circle and are applying a force towards it. The force stops acting if we release the string. In this case, the stone will fly off along a straight line which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity at the instant of time. गोफन ज्यावेळी फिरत असताना ही गोफन जोपर्यंत आपण बल प्रयुक्त करतो तोपर्यंत ती सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असते आणि ती त्याच्यावरती दोरीच्या सहाय्याने बल प्रयुक्त केलेलं असतं. A force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. म्हणजे दगड हे केंद्राकडे म्हणजे आपल्या बोटाकडे आकर्षित होत असतं. दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे नेमकं काय, अ फोर्स ॲक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूव्हिंग अलॉंग अ सर्कल अँड इट इज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस इज कॉल्ड द सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल मीन्स सेंटर म्हणजे सिकिंग, ओढणे, केंद्राकडे ओढणे. दॅट इज द ऑब्जेक्ट ट्राईज टू go towards the center of the circle because of this force. आता ज्यावेळी ही गोफणीतून दगड सुटतो, तो दगड सुटल्यानंतर आपण जर बघितलं तर तो दगड त्या परीघ जो असतो सर्क्युलर पाथ जे असं टँजेंट म्हणजे परपेंडिक्युलरली असा पुढे जातो. तर साधं उदाहरण म्हटलं तर समजा आपण पावसाळ्यामध्ये बऱ्याच वेळा
आपलं सायकलचं चाक जे असतं ते सायकलच्या चाकामध्ये समजा चिखल रुतला असेल आणि आपण सायकल चाक जर फिरवलं तर त्या चाकाबरोबर वरती चिखल येत नाही, तर त्या पंख्याला तो परपेंडिक्युलर त्या परिघाला म्हणजे सर्क्युलर पाथला परपेंडिक्युलर असं टँजेंट त्या डिरेक्शन तो काय होतो, खाली जातो. इट इज क्लिअर दॅट we know that in ninth standard we have learned that the motion of earth as well as the motion of moon around the earth, the moon to go around the earth, there must be a force which is exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth which attracts the moon towards itself. Similarly, the sun must be attracting the planets including the path towards itself. Kepler's laws. In 16th century, a lot of data were available about planetary positions and motion. Kepler studied this data. He noticed that the motion of planets follows certain laws. He stated three laws describing planetary motion. These are known as Kepler's laws, which are given on page number 3. First, you observe carefully the diagram 1.4, the orbit of a planet moving around the sun. Now, Kepler's first law. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. The elliptical orbit of a planet revolving around the sun. The position of the sun is indicated by S. Elliptical means लंबवर्तुळाकार. Then Kepler's second law. The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. Here AB and CD are distances covered by the planet in equal time. That is, after equal interval of time, the position of the planet starting from A and C are shown by B and D respectively. Means here area SDC is equal to area SAB. Then Kepler's third law. The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. Here r is the average distance of the planet from the sun and t is the period of revolution. Then t square is directly proportional to r cube, that is t square upon r cube equal to constant denotes k denotes constant. Therefore, these are the three laws which are known as Kepler's laws of planetary motion. An introduction to scientist Johann Kepler, 1571 to 1630, was a German astronomer and mathematician. He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe in Prague in 1600. After the sudden death of Brahe in 1601, Kepler was appointed as the royal mathematician in his place. Kepler used the observations of planetary positions made by the Brahe to discover the laws of planetary motion. He wrote several books. His work was later used by Newton in postulating his law of gravitation. Then, the next point is Newton's universal law of gravitation. Every object in the universe attracts every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. विश्वातील प्रत्येक वस्तू इतर प्रत्येक वस्तूला ठराविक बलाने आकर्षित करत असते. हे बल आकर्षित करणाऱ्या वस्तूंच्या वस्तुमानाच्या गुणाकाराशी समानुपाती
आणि त्यांच्यामधील अंतराच्या वर्गाशी व्यस्तानुपाती असते. आता समानुपाती म्हटलं की दोन वस्तूंचा वस्तुमानांचा गुणाकार वाढला की बलाची किंमत व परिमाण वाढणार. दोन वस्तूंचं वस्तुमानांचा गुणाकार कमी झाला की बलाचं परिमाण कमी होणार. त्याच्या उलट बरोबर दोन वस्तूमधलं अंतर ज्या प्रमाणात वाढेल त्या प्रमाणात बलाची किंमत कमी होणार. दोन वस्तूमधलं अंतर ज्या प्रमाणात कमी होईल त्यावेळी बलाचं परिमाण वाढणार. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो, व्यस्तानुपाती. आता हेच आपला गणितीय पद्धतीने सिद्ध करायचं आहे. या ठिकाणी आकृती 1.5 मध्ये आपल्याला दोन वस्तू आपण घेतल्या आहेत. पहिली वस्तू जी आहे m1 त्याचं मास आहे, दुसऱ्या वस्तूचं मास आहे m2 आणि त्या दोन्हीमधलं अंतर आपण घेतलं आहे d. इन दिस फिगर 1.5 two objects with masses m1 and m2 kept at a distance from each other. Mathematically, the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as. त्या ठिकाणी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉडक्ट ऑफ मास म्हणून सांगितलंय. म्हणजे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 अँड m2 आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स म्हणून सांगितलं. म्हणजे एफ इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वेअर. हे दोन्ही जर आपण एकत्र केलं तर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वेअर. or if we use equal sign instead of a proportionality sign, f equal to capital G into m1 m2 upon d square. Here capital G is the proportionality constant and which is called the universal gravitational constant. The above law means that if the mass of the object is doubled, the force between the two objects is also doubled because they are directly proportional to each other. Also, if the distance is doubled, the force between by factor of 4 means they are inversely proportional, they are squarely inversely proportional to each other. If the two bodies are spherical, the direction of the force is always along the line joining the center of the two bodies and the distance between the centers is taken to be d. In case when the bodies are not spherical or have irregular shape, then the direction of the force is along the line joining their centers of mass and d is taken to be the distance between the two centers of mass. Here universal gravitational constant G, the value of capital G is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kilogram raised to minus 2. In formula, F equal to G into m1 m2 upon d square. Here if we take masses m1 and m2, 1 unit means 1 kilogram and distance between the two bodies is 1 kilogram means 1 unit, then the formula will become F equal to G means force of gravitational force equal to universal gravitational constant. Now use your brain power. Show that in SI units the unit of G is Newton meter square per kilogram square. The value of G was first extremely measured by Henry Cavendish. In SI units its value is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kilogram square. Now we can explain it. Here according to the Newton's law of gravitation, the gravitational force between the two particles means two bodies is given by the formula F equal to G m1 m2 upon r square. Here m1 and m2 are the masses of the two bodies or two particles, and instead of d we have taken r. R is the distance between the two bodies. Then here G is a gravitational universal gravitational constant. From the above formula
we get the value of G equal to F r square upon m1 m2. Here SI unit of force is Newton N, and distance r means value of unit of r is meter. Then mass, the unit of mass is kilogram. Then the unit G equal to Newton meter square per kilogram square. Therefore SI unit of G will become Newton. The Newton is of force. Then distance square means m square, and per kilogram square means m1 m2 unit. Therefore G equal to, we can write it G means SI unit G equal to Newton मीटर स्क्वेअर पर किलोग्राम स्क्वेअर. या ठिकाणी विश्वस्थिरांक जी, ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट जीचं आपल्याला युनिट शोधायचं, एसआय युनिट शोधायचं आहे. जी आपल्याला बल गुणिले दोन वस्तूमधील अंतराचा वर्ग छेद वस्तुमानांचा गुणाकार. या ठिकाणी बलाचं एकक आहे न्यूटन, आर म्हणजे अंतराचं एकक आहे मीटर, आणि वस्तुमानाचं एकक आहे किलोग्रॅम. म्हणजे जी बरोबर न्यूटन गुणिले मीटरचा वर्ग छेद किलोग्रॅमचा वर्ग. म्हणजेच आपल्याला हे इंग्रजीमध्ये सांगता येईल न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, magnitude of centripetal force. Consider an object moving in a circle with constant speed. We have seen earlier that such a motion is possible only when the object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle. This force is called the centripetal force. If m is the mass of the object and v is the speed and r is the radius of the circle, then it can be shown that this force is equal to F equal to m v square upon r. Here we will use formula speed equal to distance traveled upon time taken. If a planet is revolving around the sun in a circular orbit in uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be F equal to mu square upon r. Here m is the mass of the planet, v is the speed, and r is its distance from the sun. The speed of the planet can be expressed in terms of the period of revolution t as follows. The distance traveled by the planet in one revolution equal to perimeter of the orbit 2 pi r. R is the distance of the planet from the sun. Time taken equal to period of revolution equal to capital T. Therefore phi equal to distance traveled by planet upon time taken to complete one revolution by planet equal to 2 pi r upon capital T. Now F equal to mv square upon r equal to m, put the value of v, m in bracket 2 pi r upon capital T bracket square upon r equal to 4m pi square r upon t square. Here multiplying and dividing by r square we get f equal to 4m pi square upon r square equal to r cube upon t square. Therefore according to Kepler's third law, t square upon r cube equal to k is constant. Therefore f equal to 4m pi square upon r square k, but 4 pi square m upon k is constant. Thus Newton's concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun. Newton identified this force with the force
with the force with gravitational force is much weaker than other forces in nature, but it controls the universe and decides the future. This is possible because of the huge masses of planets, stars, and other constituents for the universe.